Hello viewers, welcome back to my channel Nirmalendu. Please like, share and subscribe my channel by clicking on the bell icon. Thank you. In today's video, we are going to learn about The Eyes Have It by Ruskin Bond. Now, before going in detail of the story, let us have a quick look at the life sketch of the author. The author Ruskin Bond, born on 19 May 1934 at Kasauli in Himachal Pradesh, is an Indian writer of British descent. He is an outstanding figure of international repute among the contemporary Indian English writers. Throughout his professional career, he has received several awards from the national government as well as the international awards also. He received the most prestigious Sahitya Academy Award in 1992 for his short story collection, Our Trees Still Grow in Dera. He was awarded the Padma Shri in 1999. He was also awarded the Padma Vibhushan Award and the N.D. Mehra Memorial Award in 2003 for his enormous contribution to children's literature. Ruskin Bond is a versatile writer and a man of colorful personality who has been still active, very much active. He now lives in Lantur near Mussoorie. His profound love for his own birthplace and passion for literature are the treasure of his life. Our story, The Eyes Have It, is a very popular short story written by Ruskin Bond. Now, this story was originally published in Contemporary Indian English Stories. Later, it was included in many other collections with different titles such as The Eyes Are Not Here, The Girl on the Train, etc. Now, this is a marvelous short story of the author who has used first-person narrative technique in the story. Here, if you look at the story, everything is written, everything is narrated by the person who himself is blind. His eyes are sensitive only to light and darkness. While going to Dehradun by train, he comes across a girl. Now, he starts conversation with the girl, gradually becomes interested in her. Very tactfully enough, he hides his blindness from the girl just to impress her. So, let us have a quick look at the beginning, that is the title of the story. Now, if we look at the title intensely, we will see that the title has been given, The Eyes Have It. The eyes have it. Now, it, the word, is the essence of the story. That is the main point in the story. The eyes, as we come across in the story, or the lack of sight of the two unfortunate young people have constituted the theme of the story. The casual conversation inside the train compartment during the journey have elevated the story into a literary piece of international repute because of their sightlessness. So the entire story lies in both the eyes. And secondly, if you look at the title, particularly in the word it, in the usage of the word it, we find that without even seeing each other, both of them strike a bond between themselves. So this has been so because both of them possess a kind of inner vision which helps them to overcome their physical infirmity or blindness. So this kind of beginning is known as paranoia. It is a figure of speech called paranoia,
What is a paranoia? Paranoia is an instinct that is believed to be heavily influenced by an anxiety or fear. The author, the narrator, has the anxiety in himself whether everything has been clear to that particular intruder, that particular newcomer in the compartment. If the fact of his blindness is open to that particular girl. So he starts conversation and gradually becomes interested in her. Very tactfully enough, he hides his blindness from the girl just to impress her. Now, this is quite common. A young boy, the narrator himself was not so old, and he was alone in the compartment. The girl has just entered, so the interest goes to the opposite sex, and he likes to begin conversation with her. He starts conversation, but this conversation doesn't last too long. The girl bids him goodbye as the train arrives at her destination. After her departure, a new male passenger comes into the compartment, and from that man, later on, towards the end of the story, we come to know that that particular man informs the narrator that the girl was completely blind. And this revelation really shocks him. He feels that he has deceived himself. So this is the situational irony. Here lies the situational irony, or the ironical twist that makes the end of the story so appealing. So throughout the story, we have the synopsis of the story till now. So this is a tale about a meeting between, what we find in the story is that this is a meeting between strangers on a train, both on their journey. The journey brings together two people who are blind into close proximity with each other, and that gradually advances towards casual conversation in themselves. They both try to pretend that they are sighted, unaware of each other's disability. The man was already aboard when the girl stepped on the train at Rohana, being escorted by her parents, who advised her to not talk to strangers, any stranger inside the compartment. Now, look here. যে মানুষটি ট্রেনে ছিলেন, অর্থাৎ লেখক, ন্যারেটর, এখানে তিনি ইতিমধ্যেই কম্পার্টমেন্টে কামরার মধ্যে রয়েছেন, এবং তিনি কামরার ভিতরে থাকাকালীনই দেখলেন যে মেয়েটি রোহানা স্টেশন থেকে কামরায় উঠল, ট্রেনের কামরায়, আর তার সঙ্গে ছিল তার বাবা মা, যারা তাকে তার জিনিসপত্র, ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ প্রপারলি জায়গায় রেখে তাকে সাবধানতার বাণী শোনালো, যাতে কোনো রকম আউটসাইডারদের সঙ্গে, কোনো রকম স্ট্রেঞ্জার্স, কোনো অন্য কারোর সঙ্গে যেন সে কোনো কথাবার্তা না বলে, এই উপদেশ দিয়ে তারা তাকে ট্রেনের কামরায় উঠিয়ে দিল। এবং অ্যাজ শি এন্টার্ড, যখন সে উঠল, she didn't even notice the narrator who was pretending to be sighted. যখন সে উঠল কামরাতে, তখন কিন্তু সে খেয়াল করলো না যে তার ওই কামরাতেই বক্তা বসেছিলেন, লেখক নিজেও বসেছিলেন, যিনি না দেখতে পেয়েও, অন্ধ হলেও তিনি কিন্তু দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন একজন মানুষের মতোই অভিনয় করছিলেন।
The author or the narrator gradually found enough courage to start a conversation with the intruder. সেই আগন্তুক মেয়েটি, তার সঙ্গে এবারে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলতে লাগলেন, যেমনটা হয়। She was going till Saharanpur, where she would be received by her aunt. So from the girl's words, সেই মেয়েটির কথা থেকে তিনি জানতে পারলেন, he came to know that she was to get down, she was to get up at Saharanpur, where she would be received by her aunt. তিনি জানতে পারলেন মেয়েটি শাহরানপুরে নেমে যাবে, সেখানে তার আন্ট তাকে রিসিভ করবে। এবং এখানে লুক এট দ্য হিউমার, এখানে দ্য অথর রাস্কিন বন্ড হ্যাজ বিন সো হিউমারাস টু ইউজ সাচ এ ফ্রেজ when the narrator through the mouthpiece, that is the narrator himself, when he stated that yes, aunts are formidable creatures, সেই ভয়ঙ্কর রকমের প্রাণী। তো একটা হাসি খুশি, একটা প্রাণোচ্ছল সুন্দর একটা হাসি খুশি মেজাজ এখানে কিন্তু অথর ইচ্ছাকৃত ডেলিবারেটলি ইউজ করেছেন। এবং thus the author came to know, তিনি জানতে পারলেন, the narrator came to know, বক্তা জানতে পারলেন from the girl যে শাহরানপুর স্টেশনে সে নেমে পড়বে, যেখানে তাকে নিতে আসবে তার আন্ট। She inquired the same from the author, from the narrator, who told her about his visit to Dehradun and Mussoorie. তিনিও জানতে চাইলেন, সেই মেয়েটিও জানতে চাইল ন্যারেটরের কাছে, বক্তার কাছে তিনি কোথায় চলেছেন। এবং in reply she told him that he was going to Dehradun and then to Mussoorie. তিনি দেরাদুন হয়ে মুসৌরি যাবেন। দ্যাট ইজ আলটিমেট ডেস্টিনেশন ওয়াজ মুসৌরি। তো এই কথাটা শুনে অ্যাট দিস পয়েন্ট দ্য গার্ল সাইড, সেই মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বিকজ শি অলসো লাভড দ্য ট্র্যাক্টস, দ্য বিউটিফুল hilly tracts of Mussoorie, particularly in the October season. বিশেষত অক্টোবর ঋতুতে এই মুসৌরিতে যাচ্ছেন লেখক, সেই বক্তা, তার কাউন্টারপার্ট, তিনি যার সঙ্গে এনকাউন্টার করছেন সেই মেয়েটি যখন এটা শুনতে পারলো যে এই বক্তা নিজেও মুসৌরি যাচ্ছেন, তখন অক্টোবর মাসে মুসৌরির যে হিলি এরিয়া, সেই পাহাড়ি পথ ট্র্যাক্ট, সেটাকে যে কত ভালোবাসতেন এবং সেটা কতটা সে মিস করবে এটা ভেবে সে কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। The narrator described the beauty of the hills, rain and flowers as the conversation continued. তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো এবং narrator gradually described in detail about the hills, about the beautiful flowers, dahlia, about the sunrise there, about the log fire, about a man sitting in the log fire with a little brandy in his hands. So the natural, the environmental beauty of October in this hilly area, in this hill station. Now here I like to make you understand that please you look in the middle part of page 44, where the beauty of October in the hill station Mussoorie is described vividly. I have the lines in front for you. The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicate, delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, to the author, October is the best time. So he has vividly described why October was to him the best time. She quickly responded, she quickly retorted that he should have to look outside himself. Now she was silent while he was saying so.
and she told her, I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. He told that I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. So, before the response, the quick response came from the girl, the author, the narrator, had made a mistake. And what was that? He asked the girl what was it like outside. That you can find in page 44. What is it like outside? হঠাৎই সে জিজ্ঞাসা করে বসলো, খুব overconfident হয়ে, being overconfident that the girl could not notice, that the girl might not notice the blindness. So he asked her to describe in detail what was like it outside. And that was a blunder mistake. He immediately came to know what he had done. এই ধরনের একটা প্রশ্ন করার পরে তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন, লেখক বক্তা নিজেই বুঝতে পারলেন যে একটা ভুল তিনি করে ফেলেছিলেন। That he had done a mistake. I made a mistake. মেয়েটিও কিন্তু ততটাই ওভার কনফিডেন্ট, আত্মবিশ্বাসী ছিল এবং সে she made a quick reply, she quickly retorted, একটা রেসপন্স দিল, ফিডব্যাক দিল এবং সে বলল কি that he should have to look outside himself, যে আপনি নিজের তো ভিশন আছে, তাহলে আপনি নিজেই বাইরে দেখুন না কি চলছে। He praised her by claiming that her face was interesting. Look in the lines. If you go through the lines, so I would request you all to please go through the lines for a brief understanding, for a detailed understanding and a brief understanding of the entire story. Now look here. Why don't you look out of the window? Then again, I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. বাইরের দৃশ্যগুলো একটার পর একটা was flashing by. লেখক এমন একটা ভান করলেন, he pretended, যেন তিনি সবটাই দেখতে পাচ্ছেন, যেন ট্রেনের জানলা দিয়ে, ট্রেনের ওই জানলার পাশে বসে, ওই কামরায় বসে তিনি যেন বাইরের সমস্ত দৃশ্যগুলো অবলোকন করছিলেন, যেন দেখতে পাচ্ছিলেন, চাক্ষুষ করছিলেন, as he was eye witnessing all the scenes, as if all the scenes outside were visible to him. এবং মেয়েটি তাকে পাল্টা, she retorted back, she quickly responded এবং সে উল্টে বলল, have you noticed that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? That always happens, মেয়েটি বলল, that always happens. She said, do you see any animals? হ্যাঁ, এমনটা তো। যখন লেখক তাকে বললেন যে বাইরে কি সুন্দর গাছগুলো চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যখন আমরা কামরার ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছি, তখন বাইরে মনে হচ্ছে যেন সমস্ত গাছপালা চলে যাচ্ছে, মুভ করছে, চলন্ত। তখন মেয়েটি তাকে ইমিডিয়েটলি কুইক রেসপন্স দিল, দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স, এমনটাই তো সবসময় ঘটে থাকে। আপনি কি কোনো প্রাণী দেখতে পাচ্ছেন? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি what we see, that both of them try their level best to hide their innate blindness. তারা নিজেরা কিন্তু দেখতে পায় না, they are sightless, তারা দেখতে পায় না, they cannot even see the natural beauty outside the railway compartment. They cannot even see inside what is going on inside the railway compartment. But they can feel, they can perceive the presence of each other. That is the bonding I had referred to in my previous words. So, the author told her that you have an interesting face. I remarked. That means he praised her by claiming that her face was rather interesting. She smiled at the words. সে কিন্তু এই কথাগুলো শুনে হাসলো এবং
as if she was bored by the usual compliments about her pretty looks. When she says that I'm tired of people telling me that I have a pretty face. আমার মুখটা যে সুন্দর, এত সুন্দর যে এটা এতবার লোকেরা বলেছে, এটা শুনে শুনে, এই কথাটা শুনে শুনে I'm tired, আমি ক্লান্ত. So she smiled at the words, তার কথাটা শুনে হাসলো, and told her that she was bored by the usual compliments. এরকম স্তুতি, এরকম প্রশংসা শুনে, তার সৌন্দর্যের সম্পর্কে প্রশংসা শুনে যেন সে ক্লান্ত. Now look at page 45, paragraph 3, where the author says precisely enough for us, for the readers, আমাদের পাঠকদের জন্য লেখক পরিষ্কার করে বলছেন, few girls can resist flattery. He knows himself by himself. তিনি নিজে জানেন যে মেয়েরা একটু তাদের স্তব স্তুতি, একটু প্রশংসা, এসবগুলো পছন্দ করে. মেয়েরা এগুলো একটু পছন্দ করে যে তাদেরকে কেউ একটু অ্যাডমায়ার করবে. they want to get admiration from the outsiders. এবং একটু আধটু তাদের ইন্টারেস্টিং ফেস, তার মুখটা খুব আকর্ষণীয়, তাকে দেখতে খুব সুন্দর, এরকম কথা বললে মেয়েটিও এটাকে অ্যাপ্লট করবে, এটা তিনি জানতেন. সেই জন্যই তিনি এরকম বললেন, এভাবে তিনি মেয়েটির প্রতি বললেন. She claimed rather that she did not like long train journeys and was glad that her station was arriving soon. মেয়েটি ওখানে বলল, তাকে বললেন যে আমি ওই 2-3 ঘন্টার বেশি জার্নি পছন্দ করি না, আমার ভালো লাগে না. That she was getting tired being confined inside the compartment for so long, and that she also informed him that she was about to get off at the station Saharanpur, which was nearby. যে সাহারানপুর স্টেশনে সে নেমে যাবে, যেটা খুব তাড়াতাড়ি, যেটা আসন্ন ছিল, খুব তাড়াতাড়ি আসছিল. এবং এই কথাটা কিন্তু তার এই লাস্ট পার্টিং ওয়ার্ডস, তার এই কথাগুলো কিন্তু, বিদায়ী কথাগুলো কিন্তু লেখককে খুব গ্রেটলি মুভড দ্য অথর, দ্য ন্যারেটর, তাকে খুব বিচলিত করলো. বিকজ দ্য ন্যারেটর ওয়াজ হার্ট ব্রোকেন as he wanted the journey with the girl to never end. তিনি কখনোই চাননি এই জার্নিটা সমাপ্ত হোক. তিনি চাইছিলেন এই মেয়েটির সঙ্গে চিরকালের জন্য তার এই ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মধ্যে জার্নি চলতেই থাকুক. Soon the station Saharanpur arrived. শীঘ্রই সেই সাহারানপুর স্টেশন চলে এলো, and the girl prepared to exit. মেয়েটি নেমে যেতে উদ্যত হলো. The narrator this time had a faint smell of fragrance she was wearing. Her hair seemed to him had a tantalizing effect. In line 1 and 2, page 46, you will have the line tantalizing effect. That is, he got attracted by the aroma of the hair. So, though he could not visualize the girl's hair, it seemed to the narrator as if she was beautiful enough, she was pretty enough, as if the smell, the odor, the aroma of her hair was so attractive that he could not even resist himself. He was intoxicated. He got intoxicated. And he just wanted to touch her hair. সে যেন এই সুন্দর গন্ধে, এই সুন্দর ফুলের মতো একটা গন্ধ, সেই গন্ধে আকৃষ্ট হলো, তার চুলের এই যে সুন্দর গন্ধ, সুগন্ধে আকৃষ্ট হলেন, এবং হি গট ইনটক্সিকেটেড, একটা মাদকতা তাকে গ্রাস করলো, and he wanted to touch the hair without her consent. Rather, I should use the word perversely.
খুব বিকৃত মনস্কভাবেই যেন তিনি চাইলেন মেয়েটির সম্মতি ছাড়াই মেয়েটির ওই সুন্দর চুল কেশাগ্র স্পর্শ করতে। বাট দ্য গার্ল সেড হার গুড বাই। She said her goodbye and got up before he could. তিনি তার চুল স্পর্শ করার কেশাগ্র স্পর্শ করার আগেই মেয়েটি কিন্তু সাহারানপুর স্টেশনে এসে গেল and she got up, she disembarked স্টেশন থেকে সেই স্টেশনে নেমে গেল। The new passenger in the meantime entered. নতুন একজন তৃতীয় পক্ষ, তৃতীয় একজন যাত্রী সে উঠল। And the narrator sat back in his seat, heartbroken and disappointed to lose such a beautiful young girl, perhaps forever. এবং ন্যারেটর বক্তা তিনি তার সিটে গিয়ে তার বসার জায়গায় আসনে আবার গিয়ে বসে পড়লেন ভগ্ন হৃদয়ে এবং খুব হতাশ হয়ে, হয়তো চিরকালের জন্য মেয়েটিকে আর তিনি দেখতে পাবেন না। So, dejected enough, আশাহত হয়ে, the narrator pushed himself toward the window again. আবার জানলার পাশে গিয়ে বসলেন। The new passenger was a male. সেই তৃতীয় পক্ষ নতুন যে যাত্রী সেই কামরায় উঠল সাহারানপুর স্টেশনে, তিনি ছিলেন আরেকজন পুরুষ সহযাত্রী। And he did not realize the narrator's lack of vision, much like the girl. এবং তিনি কিন্তু ন্যারেটর বক্তা যে একেবারেই অন্ধ এটা তিনিও কিন্তু বুঝতে পারেননি। He broke the ice and offered his consolation for not being as pretty as the last passenger. মেয়েটি চলে গেল। মেয়েটি চলে যাওয়ার পরে তিনি যে এতটা মেয়েটির মতো এতটা সুন্দর, মেয়েটি কতটা সুন্দর ছিল তার সৌন্দর্য নিয়ে যখন তিনি বললেন, তখন কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে ন্যারেটর হিমসেলফ ওয়াজ ব্লাইন্ড, দ্যাট he did not have the sight to look at the beauty of the girl, one who had recently got off, disembarked. So the narrator now stuck to his assessment and called her interesting. She was, he said, she was an interesting girl. সত্যি খুব আকর্ষণীয় ছিল। Now, here, look into this line when he said, the man who had entered the compartment broke into my reverie. So immediately after the girl got off the station, got off the compartment, the narrator was thinking as if he was daydreaming. যেন দিবা স্বপ্ন দেখছিল, এতক্ষণ তিনি যেন দিবা স্বপ্ন দেখছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে কনভারসেশন, এতক্ষণের যে কথাবার্তা আলাপচারিতা এবং এতক্ষণের যে একটা দারুণ অনুভূতি, মেয়েটির সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্ট বেশ কিছুক্ষণের জন্য শেয়ার করার যে অনুভূতি, যে ফিলিং দ্যাট হি হ্যাড ডিউরিং দ্য সেশন, সেটা যেন কোথাও সামহাউ হি ওয়াজ মিসিং, যেন কোথাও হারাচ্ছিলেন। তাই তিনি যেন এতক্ষণে সেই দিবা হারালেন, যেন এতক্ষণে সেই দিবা স্বপ্নটা তার ভাঙা হলো, ভেঙে খান খান হয়ে গেল উইথ দ্য সাডেন এন্ট্রান্স অফ দ্যাট পার্টিকুলার থার্ড প্যাসেঞ্জার। এবং যখন তিনি অ্যাওয়্যার হলেন, বিং অ্যাওয়্যার অফ ইট, বিং অ্যাওয়্যার অফ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য থার্ড মেল প্যাসেঞ্জার, হি সেড দ্যাট yes, truly she was an interesting face. She was an interesting girl. তার সে মেয়েটি খুব সুন্দর ছিল, খুব আকর্ষণীয় ছিল। He asked him about her hair. তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটির চুল সম্পর্কে, তার কেশের সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। And this time the man said that he did not notice her hair. যে সে তার চুলের দিকে নজর দেয়নি, because her overall beauty was so attractive, but he only noticed at the blindness of the girl. তিনি একমাত্র লক্ষ্য করেছিলেন যে এত সুন্দর একটি মেয়ে, অথচ সেই মেয়েটি কিনা অন্ধ।
that she was blind enough, that she could not sight, that she could not see, she did not have the sightedness. However, the man dedicated another compliment to her by saying that she was she was very pretty with beautiful eyes, even though she was blind. Now, this time she came to know from the third passenger, that the girl who he thought to be a person with clear vision did not have a vision at all like himself, that she herself was blind too. And this is the main twist. When the reality, he faced the reality made him aware that whatever he pretended to conceal his blindness from a girl, one to him might see everything, was false till now. তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত যে মেয়েটির সঙ্গে একটা অভিনয় করে গেলেন, এই ভেবে যে মেয়েটি হয়তো সবকিছু দেখতে পারত, তার নিজের অন্ধত্ব ঘোচানোর জন্য, অন্ধত্ব দূরে সরিয়ে রাখার জন্য মেয়েটির থেকে তিনি যে অভিনয়টা এতক্ষণ ধরে চালালেন, এখন তিনি বুঝতে পারলেন তৃতীয় ব্যক্তির থেকে that that very girl was also blind. Now he came to realize the point, that এই পয়েন্টটা তিনি বুঝতে পারলেন যে main thing is not the eyes we have. Main thing is the eyes, the inner vision. সেই অন্তর্দৃষ্টিটাই হচ্ছে মূল জিনিস, that strikes the bond in between, যেটা পারস্পরিক বন্ধনটা তৈরি করে, যেটা বন্ধনের ভিত্তিটাকে আরো কনসলিডেট করে, আরো সুদৃঢ় করে। তাদের এতক্ষণ পর্যন্ত কনভার্সিং উইথ ইচ আদার কোনো রকম অসুবিধা হয়নি, বিকজ both of them, in spite of being blind, had a fellow feeling for each other. তাদের একে অপরের জন্য সেই অনুভূতি ছিল। সেটাই তো দরকার, যেটা আমাদের বেশিরভাগ মানুষের নেই, যেটা তিনি বারবার বলছেন। দিস রিভিলেশন সারপ্রাইজ দ্য ন্যারেটর, তাকে অবাক করলো। এই যে হিয়ার উই ফাইন্ড দ্য আইরনিক্যাল টুইস্ট ইন দ্য স্টোরি, দিস রিভিলেশন surprised him, who thought about the futility of his attempt to hide his blindness in front of another blind person. Even now he came to know what he has described in the very first portion of the story, that, well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. যে আমাদের সাধারণ লোকেরা যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, তারাও অনেক সময়, বেশিরভাগ সময় তাদের চোখের সামনে কি আছে সেই জিনিসটা দেখেও দেখতে পায় না, because they lack the power of inner vision, and that is the most important thing. So this is the message that the author gives us. Thus the title is very much apt and very much suitable. I would say that the title is significant enough. The eyes have it. The eyes means the inner vision. So in my next class, I will discuss in detail about all the probable questions and answers from this particular story. Hopefully you have enjoyed today's lesson. Now, if you like my channel, if you like my videos, I request you all to please like, share and subscribe by clicking on the bell icon, and do comment on the comment box.